мне давно уже пора придумать для себя какое-нибудь вступительное начало, речь, приветствие, как у других людей, где там «Эй, добрый вечер, добрый день, всем хорошего настроения, мы будем проходить Dragon Age от компании BioWare, там лучшую из РПГ вообще в мире, вообще всегда». Но если вы видели мои предыдущие видео на канале, то вы, наверное, уже знаете, что я этого не люблю, я этого не делаю и делать, собственно, не собираюсь. Меня зовут Стас, это я говорю для тех, кто оставляет комментарии и как-то обращается ко мне непосредственно на ютубе или ВКонтакте. Опять-таки, если вы видели мои предыдущие видео, то знаете, что я пытаюсь проходить игры достаточно внимательно. Отмечу, я пытаюсь проходить игры, не всегда получается, но я пытаюсь. И если есть такая возможность, я прохожу их на тяжелой сложности. И мне вот сказали, говорят, Стас, говорит, пройди Dragon Age на кошмарной сложности. Говорит, ты же любишь усложнять себе жизнь вот такими вещами. Проходи на кошмарной сложности, если... Конечно, другие говорят, Стас, бросай все нафиг и пошли в доту играть. Я говорю, что нет, я в доте ракую, поэтому я пойду в Dragon Age. Так что все такое вот небольшое начало, просто объяснил в двух словах, что сейчас будет. И начинаем. Начинаем, говорю. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long.
I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. О, я прям как эту заставочку посмотрел, мне аж прям аж как все вспомнил. Да, кстати, я играю на английской озвучке по той простой причине, что русская озвучка Dragon Age, она не то чтобы плохая, она просто сделана... Ой, как это говорят? Спустя руку халтуры, короче. Так, за мужчину, естественно. Я сейчас... Не буду я эльфа и гнома выбирать, потому что, ну, эльфами я вообще не люблю играть. Не знаю, почему-то у меня к эльфам какое-то предубеждение нехорошее. Гномы то же самое. Карлики. Можно было бы, конечно, создать смешного гнома. Нет. Я за человека пойду, а вот класс какой. Знатный человек. Ну тоже же, да, можно. А, человек в любом случае знатный, да? То есть нельзя выбрать. Я думал, можно где-то... А кто-то, да? У гнома есть варианты, а у человека вот... Не, ну я за мага пойду. Почему? Потому что маги в этой игре, они... Они просто, то есть, ну, если выбирать между каким-то мужиком с мечом и магом, то, блин, наверное, мага возьму, пусть все боятся. Королем мне, конечно, не стать, но мне как-то и не сильно хочется. Ладно, сейчас на паузе создам быстро. Блин, в этой игре действительно сложно создать того персонажа, который ты хочешь. А еще ругаются на Elden Scrolls. И у них совершенно... Они совершенно не уважают бороды. Это какой-то ужас. Ну да и ладно. Вот такой у меня будет маг. Фамилию мне выдали автоматом, да? Английский нет. Русский, смотри. Ну тогда давай так. Вот так. Станис. Так, все. Тут все. Портрет выбрал. Может понизить? Нет. Сила воли. Сила воли у меня отвечает за... За что? А магия за что? Ага. Магия, значит, чисто за урон, а сила воли, наверное, за восстановление маны, да? Ну... Давай где-то так. Так лучше. Так, здесь что? Травник есть, это хорошо. Сейчас я тут чуть-чуть позалипаю, я почитаю просто все, что я почти ничего не помню. Это хитрость, опытный вор. Тактика боя, это вроде там компаньоном, да, можно будет выдавать больше команд. Слушай, ну мне травник, наверное, нужен будет. Потому что я помню, когда я играл на нормальной сложности, так там я половину этих вещей просто не использовал, что это не нужно было. Но так, по сути, я могу только тактику выбрать. Изготовление яда мне уж точно не пригодится.
Во, вот выживание, пожалуй, возьму. То есть у него тут видно будет на карте, похоже, врагов и плюс устойчивость к природе. А травник мне... 4-й уровень, ну все. Так, а вот здесь вот что мне в самом начале пригодится. То есть, ну, ледяная хватка нужна. Это 100%. Лечение мне вроде как сейчас не нужно. А вот руну паралич я возьму. Руны эти, кстати, насколько я помню, можно одну на одну накладывать. То есть вот руна отталкивания, если ее наложить на руну паралича, она дает такой взрыв паралича, который всех парализует. Ладно, поехали. Да, кошмарный сон. Что тут пишут? Для гениев тактики, которым... Да, я гений тактики. Я умудрялся умирать даже на легком. Так что тут будет на кошмарном? Ой, блин. Я, кстати, вот вынужден играть на клавомыши, потому что здесь геймпад не подключен, поэтому вы On a будете cliff слышать. overlooking the dark waters of Lake Calenhad stands the tower fortress that is home to the Circle of Magi. This tower is the only place in Ferelden where mages may study their art among others of their kind. Within the high stone walls, the Circle practices its magic and trains apprentices in the proper use of their powers. But the Circle Tower is as much a prison as a refuge. The ever-vigilant Templars of the Chantry watch over all mages, constantly alert for any sign of corruption. This gilded cage is the only world you know. Found to be sensitive to magic at a young age, you were torn from your family and grafted here as an apprentice. Now, that apprenticeship is nearly over. All that remains is the final test, the harrowing. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Thus spoke the prophet Andraste as she cast down the Tevinter Imperium, ruled by mages who had brought the world to the edge of ruin. Your magic is a gift, but it's also a curse. For demons of the dream realm, the Fade, are drawn to you, and seek to use you as a gateway into this world. This is why the harrowing exists. The ritual sends you into the Fade, and there you will face a demon, armed with only your will. А у меня есть другой выход вообще. There is tranquility. Is losing all your magic an option? No, I have faith that you will succeed. Know this, apprentice. If you fail, we Templars will perform our duty. You will die. This is Lyrium, the very essence of magic, and your gateway into the Fade. The harrowing is a secret out of necessity, child. Every mage must go through this trial by fire. As we succeeded, so shall you. Keep your wits about you, and remember the Fade is a realm of dreams. The spirits may rule it, but your own will is real. The apprentice must go through this test alone, First Enchanter. You are ready. У меня персонаж такой, рожа отмороженная просто. Такой, типа, с таким выражением, мол, да, попизди тут, порассказывай мне. О, блин. Сейчас же обучение будет долго и нудно, да?
Можно было вообще это все начинать уже после вот этого. Так, ну. Я вот что говорю, я говорю, играю на мышке с клавой, поэтому будете слышать, наверное, вот эти вот клики и мое кресло, и все вокруг. Так как хотите. Ага. Можно как-то это дело отключить. Так, и, наверное, мне дали всякие DLC-шные предметы. Ага. Всякое разное барахло. Почему нет? Вариант. Использовать. Ух ты. Ага. Блин, а можно никуда его не тратить? Нет. Я не хочу сейчас никуда тратить его. Я просто пока не помню там, к чему это все. Так, ну здесь... да так же. Вот в таком порядке и пойду. Потом, если что, еще там телосложение докачаю, чтобы не так убивали. Что еще дали? Шлем мне не нужен, это все продать надо. Это что делать? Увеличивает доход ко всем характеристикам. Бонус от урона. Восстанавливает здоровье вне боя. А зачем? Оно и так быстро восстанавливается. 6 к защите. Ага, ну все, да, медальон закончился. Ну, один характеристик. А кольцо памяти это что? Вот хорошо, даже слишком. Увеличивает очки опыта на 1%. 1. Серьезно, ну хотя бы, блин, ну 10 хотя бы, ну 5, ну не 1%. Ну что такое 1%? Ой, ладно. Давай, кольцо на характеристики и на телосложение. Вот так вот. Посоха у меня, конечно же, нет. Да. Баночек тоже никаких нет. Ладно, поехали. А как тут? Ага, вот. Помню, что какая-то кнопка подсвечивала предметы. А не помню какая. А это что? Вот, это хорошая вещь. Количество за это лечилка в тени. Мы даже вот сюда куда-нибудь сунем. Так, вот эти вот все статьи из кодекса я засчитывать не стану, потому что, ну, это будет очень долго. Ух ты. Я потом их почитаю просто, и если чего там будет реально интересно, то в 2 словах просто перескажу. Либо по ходу игры уже там наткнемся на что-нибудь. Весь ни о чем. Что такое? А, не обновилось еще. А, вообще, изи. Ой, чувствую, дохнуть буду вообще. Someone else thrown to the wolves, as fresh and unprepared as ever. It isn't right that they do this, the Templars. Not to you, me, anyone. Полностью согласен. Это вообще тупо забрасывать этих магов и ждать там, выберутся они или нет.
Да, очень плохо. But they keep doing it, don't they? We get treated like rabid dogs and we let them get away with it. It's always the same. But it's not your fault. You're in the same boat I was, aren't you? Allow me to welcome you to the Fade. You can call me, well, Mouse. Вот действительно, ты можешь менять облик, я вот тоже хочу. This place isn't real like you understand it. Here you are what you perceive. I think I used to be like you. Before. The Templars kill you if you take too long, you see. They figure you failed, and they don't want something getting out. That's what they did to me, I think. I have no body to reclaim. And you don't have much time before you end up the same. Да, сколько, вот интересно тоже, да, время в тени идет так же, сколько вообще времени. Сожалею. Да не особо-то и сожалею. То есть мне, в принципе, вот если взять меня и как-то вот спроецировать на вот этот мир, в котором оказался мой персонаж, то, учитывая доступ к магии, вот я бы, наверное, искал еще больше, то есть максимально как бы развиваться уже в эту степь. То есть независимо от того, что там вокруг происходит, я бы искал где-нибудь пути какой-нибудь новой магии, к новой силе. То есть, ну, я думаю, это делал бы любой нормальный человек. I don't remember. I ran away and I hid. I don't know how long. То есть я не говорю, что я буду тут откровенной сволочью, но около того. Что вообще делать надо? There's something here, contained, just for an apprentice like you. You have to face the creature, a demon, and resist it. If you can. That's your way out. Or your opponents, if the Templars wouldn't kill you. A test for you. A tease for the creatures of the Fade. You would be a fool to just attack everything you see. What you face is powerful, cunning. There are others here, other spirits. They will tell you more, maybe help. If you can believe anything you see, I'll follow, if that's all right. My chance was long ago, but you may have a way out. A dangerous spirit is not far. Don't go near it unless you're ready to fight. Мне бы вот тоже в мышь превращаться было бы. Или во что-нибудь такое. That is where the test will take place. The creature can be anywhere, but it manifests there. А что такое жило? Я так понял, ману восстанавливает. О, смотри, еще и висп. А можно вот так вот. Все равно, сука, успевает стрельнуть. С ней, кстати, ничего не падает, нет? Где вы беретесь? Now's better than later. Got it. Застрял. Now's better than later. Черный город. Вот, кстати, его там написано было, я вот помню, что его видно с любой точки тени. Я так понимаю, вот это, да? Потому что вот, хотя вот там тоже что-то есть. И какой из этих островов реально черный город? Вот, это вообще такой же самый. Там где-то в описании было написано, что его видно отовсюду. Another spirit this way. It never seemed equal to its name to me. Another mortal thrown into the flames and left to burn, I see.
Your mages have devised a cowardly test. Better you were pitted against each other to prove your mettle with skill, than to be sent unarmed against a demon. Да вообще да. Соглашусь. Но выбора-то не особо. Indeed. The choice and the fault lies with the mages who sent you here. That you remain means you have not yet defeated your hunter. I wish you a glorious battle to come. Хотя вот я соврал. Выбор-то был, но плохой выбор, считая отсутствие этого самого выбора. Поэтому... Да, что это за оружие у тебя? They are brought into being by my will. I understand that in your world, mages are the only ones who can will things into being. Those mortals who cannot must lead such hollow, empty lives. Ты из каких духов вообще? I am Valor, a warrior spirit. I hone my weapons in search of the perfect expression of combat. Да, один. Твоего... Можно ли с помощью твоего оружия победить демона? Without a doubt. In this realm, everything that exists is the expression of a thought. Do you think these blades be steel? The staves be wood? Do you believe they draw blood? A weapon is a single need for battle, and my will makes that need reality. Do you truly desire one of my weapons? I will give one to you, if you agree to duel me first. Valor shall test your mettle as it should be tested. Нет, я могу воспользоваться вот силой воли. За счет характеристик могу его уболтать. Но, честно, я хочу его с ним сразиться, чтобы опыт получить. If I believe you capable of slaying the demon, I will stop the duel and give you the staff. If I find you unworthy, I will slay you. I trust those rules are simple enough to remember, mortal. То есть убить он меня может, он говорит такое, что... Если, говорит, ты будешь в общих чертах, если ты будешь побеждать, то как бы бой закончен. Если я буду побеждать, то я тебя убью. Давай-ка на силе воли, а? Похоже, ты хотел убить меня, не дожидаясь, пока это сделает мой демон, да. How dare you accuse me? I am no demon preying upon helpless mortals to steal their essence. I am a being of honor and valor. Тоже мне I am a честно. warrior. Вот именно, ты принуждаешь беззащитного. Говорит, я порождение доблести и чести, но при этом действительно принуждает безоружных тут сражаться. You are insolent, but your will is unquestionably strong. Very well, mortal. You prove to me that you possess the strength to resist this demon. Go, prove your worth as you must. I am confident you will succeed. А оружие ты мне дал? Нет? Да, дал. You have Valor's staff. There is nothing else I can do for you. Как тут мне сохраниться? Быстрая запись есть. Кое-что хочу проверить тут. Ага, а я теперь не могу его атаковать. Ну, блин. Это не очень прикольно. А я сам могу на нее напороться? Не, не могу. А компаньоны? Блин. Наверное, тоже не могут. Что это меня сохранило? Я думал,
карту как-то можно отдалить. Один только, да? Вот так вот. Ты смотри, а он замораживается. Давай чуть-чуть, еще чуть-чуть давай. Ух ты. Работает. Я думал, на духа не сработает. Ой. У меня манна заканчивается. Точнее, заклинание обновляется. Давай. И ничего с ним не упало. Блин, надо было убить этого духа. Ты смотри, а руна вот только-только исчезла. Хрена надул. Насколько... Так, 40 секунд понятно, а насколько она их останавливает? Ладно, ясно. Be cautious. There is another spirit here. Not the one hunting you, but still. Да. Может, хоть этого убить, а? Два раза. So, you are the mortal being hunted, and the small one, is he to be a snack for me? I don't like this. He's not going to help us. We should go. No matter. The demon will get you eventually, and perhaps there will even be scraps left. С каких ты духов? It's a demon. Maybe even more powerful than the one chasing after you. Be gone. Surely you have better things to do than bother sloth mortal. I tire of you already. Да, почему тебя называют демоном праздности? I am a spirit of sloth. Yes, a creature of the fade. Unlike yourself, mortals are ever the visitors here. Still, you serve your function. Only the mortals like yourself are truly annoying. Ой, бля, он говорит и зевает из этого я сам зеваю. Many mortals dream. They come here often, but you are not one of those. You are aware, a mortal with power and will, the sort of creature that some spirits hunger for. I might be inclined for such a meal myself. It would be interesting to see the mortal world through your eyes, live inside your form, but I'm disinclined to begin such a struggle. Значит, ты демон. Сыграем дурака такого вроде как. Ни хрена не понял. As you mortals might term it, but not all demons are demons. Worry about the one hunting you. Да, кстати, помоги, мы уже тут. Have a very nice staff. Why do you need me? Go. Use your weapon, since you have earned it. Be valorous. He looks powerful. It might be possible that he could teach you to be like him. Like me? You mean teach the mortal to take this form? Why? Most mortals are too attached to their forms to learn the change. You, on the other hand, little one, might be a better student. You let go of the human form years ago. I don't think I'd make a very good bear. How would I hide? Можно наехать на него. Типа ты трус, там все дела. Но чувак в мышь превращается, конечно. Глупо говорить, что он не трус. Ты мог бы мне помочь одолеть демона? It's true.
I am quite powerful in this form when I wish to be. I welcome the opportunity, if it is my choice. The mages in the tower are quick to volunteer others, as you well know. I'll try. I'll try to be a bear, if you'll teach me. That's nice. The teaching is so exhausting. Away with you now. I told you he wasn't going to help us. Ну вот опять-таки, то есть в оригинале, видите, он сказал, я же говорил, он нам не поможет. А тут вот перевод, да? Но ты сказал. Хочешь научиться, так научи. You wish to learn my form, little one? Then I have a challenge for your friend. Answer 3 riddles correctly, and I will teach you. Fail, and I will devour you both. The decision is yours. Ну, можно поразгадывать загадки, а можно попытаться его убить. Честно, я хочу его убить, но... Ну ладно. Я помню, что вроде все равно его убить нельзя. Вроде как ты его бьешь, а он потом останавливает бой и говорит, ладно, я все понял, и потом исчезает. Так что такое. Поэтому давай загадки. Truly? Well, this gets more and more promising. My first riddle is this. I have seas with no water, coasts with no sand, towns without people, mountains without land. What am I? Моря без воды, горы без камней, берега без песка, город без людей. Пустыня, карта, наверное. Correct. Let's move on. The second riddle. I'm rarely touched, but often held. If you have wit, you'll use me well. What am I? Русский перевод, ну, то есть вообще, то есть сразу понятно, язык. Yes, you're witty. Проспойлерил. Fair enough. One more try, shall we? Often will I spin the tale, never will I charge a fee. I'll amuse you an entire eve, but alas, you won't remember me. What am I? И опять-таки русский перевод, он, ну, очень легко разгадать. You are correct. Rather apropos here in the fade, no? But you've won my challenge and proven yourself an amusing distraction. So, I shall teach you my form. Now, listen carefully. Like this? Am I a bear? Бля, на нем It поехать feels можно. heavy. Close enough. Go then and defeat your demon or whatever you intend to do. I grow weary of your mortal prattling. Ага, так, погоди. Сейчас сохранюсь. Попробую тебя атаковать. От херта. Ладно, мышь, пошли. Пошли убивать демона. Что-то нихуя нет. О, так я же теперь им управлять могу. То хорошо. А как тут была настройка? Где-то здесь была настройка тактики. Ага. И как-то можно было поведение по умолчанию. Пассивная, осторожная, дистанция. Отключить тактику, да? А вот по виду, то есть я отключаю, и я отключаю полностью все, да? Что у них есть.
По умолчанию. Ну, давай поставим наступательный дистанционный. Ну, для этого сейчас пока не нужно. Будем им на разведку ходить. Ой. Ну что, никто не хочет убивать меня? А, нет, хотят. Так, что у нас теперь тут? Я вижу на карте 4 волка, значит, вот там 2, сзади меня 1. Не понял. А, вон еще. Вон, я его вижу. Значит, мышь. Ты, наверное, вот этого атакуй. А мы тут сзади закинем руну. И начнем атаковать вот это. Просто добиваем. Поэтому же жах. А мышь вроде держит это дело. Че, живой еще кто-то? Отлично. Вообще, размотали без потерь практически. Ну, для меня. Мышь, естественно, он весь в кровище. Так, давай подхилься, наверное. Вот, кстати, а если бы я, допустим, убил, вот у меня уровень почти поднялся. Если бы я убил этого, что было? Так, можно, наверное, нормально сохраниться. А не быстрая запись еще сейчас упадет, это все. Она должна вроде стабильно работать, не знаю. Ох, блин, не нравится. А интересно, на этом... На него руна паралича вообще сработает? Тин, ты, наверное, знаешь... Мышь. Ты, наверное, где-нибудь вот тут стань. А хотя нет. Иди, короче. Слушай, а я могу, допустим, своего перса отвести, а мышью начать разговор? Могу. And so it comes to me at last. Soon I shall see the land of the living with your eyes, creature. You shall be mine, body and soul. Да, кстати, если я проиграю, все равно эти храмовники убьют. They are welcome to try. Да, ну они очень быстро это This сделают. creature is your offering, mouse. Another plaything as per our arrangement. I'm not offering you anything. I don't have to help you anymore. And after all those wonderful meals we have shared, now suddenly the mouse has changed the rules. I'm not a mouse now, and soon I won't have to hide. I don't need to bargain with you. We shall see. Ага. То есть без вариантов, да? Ой, а что-то я виспа увижу. Дофигища. Так, ладно, а что у него есть у мыши? Могучий удар. И... штраф в защите. Ну, давай. Давай. Сейчас попробуем здесь руну кинуть. Как она ависпа не достанет, я не вижу. Ну нет, только на это. Пробуем вот так вот руну засадить. Ready. Так, я не понял, он парализовался или нет, я не увидел. Пофигу. Так, один ушел. Ты давай это могучим ударом по нему жахни. Так, вот этого виспа нужно убить.
такой слабенький посох, но, наверное, лучше, чем без него. Так, теперь этого добиваем. Наверное, отойду на хер. Вообще. You did it. You actually did it. When you came, I hoped that maybe you might be able to, but I never really thought any of you were worthy. Как-то это слишком легко. That is because you are a true mage, one of the few. Зачем? The others, they never had a chance. The Templars set them up to fail, like they tried with you. I regret my part in it. But you have shown me that there is hope. You can be so much more than you know. Ну, я понимаю эту необходимость, что теперь. You defeated a demon. You completed your test. With time, you will be a master enchanter with no equal. Хватит хвалить. And maybe there's hope in that for someone as small and as forgotten as me. If you want to help, there may be a way for me to leave here, to get a foothold outside. You just need to want to let me in. Конечно. Back! Help me back! They killed me, right? Just like all who fail in here. They'll kill you too. Can't you feel the sword at your neck? They believe all magic evil, the Fade evil. Once you are here, you become what they fear. Ну вот. А где вариант? Ладно, хорошо, давайте впущим. What? Yes, of course. I mean, I think I was. Isn't that enough? It should be enough. For you? Maybe they are right about you. Simple killing is a warrior's job. The real dangers of the Fade are preconceptions, careless trust, pride. Keep your wits about you, mage. True tests never end. Ну, поэтому я на английской озвучке играю. Прям голос такой. Демонический. И начинайте бой с голыми руками. Понятно. Are you all right? Say something, please. Демон, умри, демон. It's me, Jowan. Calm down. Just try to relax. Oh, I'm glad you're all right. They carried you in this morning. I didn't even realize you'd been gone all night. I've heard about apprentices who never come back from harrowings. Is it really that dangerous? What was it like? Но это была проверка на способности, ничего пули. There must be something more, or they'd tell the apprentices what's involved. I know I'm not supposed to know, but we're friends. Just a little hint, and I'll stop asking, I promise. А чё скрываться? Really? That's it? Да, если тобой овладевает демон, тебя убивают все просто. That makes sense. They want to see if you can resist the demon and stop yourself from becoming an abomination. And now you get to move to the nice mage's quarters upstairs. I'm stuck here and I don't know when they'll call me for my harrowing. Я прошел истязание, это все, что меня волнует, если Oh, честно. I see.
I've been here longer than you have. Sometimes I think they just don't want to test me. Ты о чем вообще? The tranquil never go through a harrowing. You do the harrowing, the rite of tranquility, or you die. That's what happens. Там уже говорили про обряд усмирения. Давай You've еще seen the раз. tranquil around the tower, like Owain who runs the stockroom. He's so cold. No, not even cold. There's just nothing in him. It's like he's dead but still walking. His voice, his eyes are lifeless. Да, в другой раз как с Ованом буду говорить. He's Вообще не been знаю, made кто это. tranquil. I don't know how they do it exactly, but you're cut off from the Fade. It takes away your magic abilities, along with your dreams and emotions. Ну, действительно, разумный вариант для тех, кто боится. Вообще, как такое возможно? The Fade is the dream realm. Maybe it's a side effect of being cut off from the Fade. No dreams, no emotions? Apprentices can ask to be made tranquil if they fear the harrowing, but the Circle also forces tranquility on those they feel are weak, and sometimes they force it upon apprentices they think might be too dangerous as mages. I shouldn't waste your time with this. I was supposed to tell you to see Irving as soon as you woke up. Где он? He said he'd be in his study upstairs. You'd better not keep him waiting. We can speak later. Did you hear anything? Is he all right? Is he awake? Why do you care? Are you best friends now? I'm just curious. That Templar, Cullen, said it was the quickest, cleanest harrowing he'd ever seen. He must be so talented. Someone sounds jealous. I just know I'll be terrified when my time comes. Like Wendell was. He'd throw up every day for the next week just thinking about it. Она говорит, это было мало того, что самое быстрое истязание, еще и самое чистое от нас. Как-то. Идем. Слушай, а здесь можно, допустим, одеть шлем и скрыть шлем? Наверное, хрен там, да? Может, настройка. Наверное, нельзя, да? Или я чего-то не вижу? Так, пойдем. Так, а ну дай-ка еще раз посмотрю. Серьезно, нельзя? Убрать, снять. Изучить. Блин, ну, по-моему, можно было. Или это... А, он автоматически все, он в диалоге. Я вспомню. Я помню просто, что я шлем носил, но в диалогах его никогда не было. Он автоматически, короче, убирается. Слушай, у меня предметов... А, у меня уровень поднялся. Ну, так же. Примерно в таком распределении. Потому что урон-то особо мне не нужен. Так, руна. Вторая руна какая? Защитная. Да, смотри. А если, допустим... Если я, допустим, руну паралича вместе с защитной руной, что будет? А ну-ка. Сейчас просто сохранюсь. Нормально. Теперь, значит, выучу этот навык. Просто проверить надо же. Допустим, вот так. И теперь вот так. А нифига не будет, да? Ну, защита пошла. Бонус к защите, а какой? Большой, маленький? 73, да? На руне.
А так 40 минут. Ну, так-то не слабо, конечно. Потом нужно будет взять. Сейчас, конечно, это мне не нужно, а потом. Тем не менее, что-то взять придется. Но вспышка пламени мне не сильно нужна, хотя вот эта вот вещь неплохая. Но учитывая, что, допустим, на тяжелой сложности я тут по своим же бить могу, по идее. То есть урон проходит и по своим, поэтому... Волшебный щит. Торгащая клетка. Почему уязвим? Слушайте, а я что-то думал, магии побольше будет. Лечение я качать не хочу, потому что я лучше потом какого-нибудь компаньона под лечение заделаю. И... чисто на суппорт. Ну, молнию, наверное, взять, да? Что огонь? Или огонь лучше. Потому что качаться под 27 магии нужно. А у меня 18. Так не скоро в любом случае будет. А драться чем-то нужно. С холода. Да, давай так. Ну. Активно. Мне бы посох какой. Мне выдали посох или нет? Ни хера мне не выдали. Выпустите отсюда нахер. I'll get on it. Someone's always watching. I swear it's like the walls have eyes. Hey, did you hear about that apprentice they're going to send for? Shh. Меня, суки, обсуждали. Сейчас я беру все, потом продам просто. Здрасте. Yes, is there something you need? Не могу выйти из башни. No, you may not. I'm surprised you ask. I would have thought you'd be used to this idea by now. Почему нельзя? Only mages on official circle business are allowed to leave the tower, and the first enchanter has not informed us of any mages leaving the tower today. The only safe one, as far as I know. There are windows on the higher levels, but surely you don't need me to warn you of the dangers of leaping from them. It never ends well. For Eldon, it's not very interesting. Mostly farms, the occasional river. Yes, it is. Do you need something, or are you just here to state the obvious? The Knight Commander would have my head if I did that. Besides, I hear it takes no less than 4 grown men to open this door. No, you may not. I'm surprised you asked. I would have thought you'd be used to this idea by now. Я решил там до талого позаебывать. 4 мужика открывают эту дверь. Интересно. Слушай, игра старая, а выглядит неплохо. Я что-то так думал, она похуже будет. Руна пламени. Вот этим еще придется пользоваться, потому что я когда проходил, я вообще забил на все, на лечение, на руны, то есть и этого нормально было, хватало. А сейчас, похоже, придется это все использовать. Control the fire with your will. Keep the flames steady. We don't want it sputtering and leaping about. That's what causes most of the injuries. Injuries? But
Steady. It reacts to your emotions. If you panic, it will... No. Breathe. You know, in my experience, flint and tinder works just as well. Maybe we should start with that. Good day to you. Can you tell where I burned off my hair? Is it very obvious? Нормально все что-то. Do any of you remember what the chantry says about magic? Magic must serve man and not rule over him. Very good. And what? Can anyone tell me? Only boys can do magic. Hey! No, that's not what it means. It means that magic should be used to help people, but we can't use our magic to force people to do what we want. That's right. We should not abuse the gift the Maker has given us. Тупые правила. Concentrate. Hold the shield. If I had put all my power behind that spell, you would have been obliterated. I am not your enemy. Fear is your enemy. It is a weakness that can be exploited. Should you face a demon with your will wavering so, it would consume you. Is that what you want? No? Then stand firm and know you can resist whatever I throw at you. Again. Хера себе, я хочу такой щит. Где мне его взять? Книжечки. Книжки берем. Во-первых, опыт, а во-вторых, этот. Потом почитаем. Ну, я лично почитаю. Сомневаюсь, что там что-то такое уж прям интересное, просто по местному лору, так скажем. Welcome to the Circle's stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Owain. Что это за склад вообще? The stockroom stores components used in magical and alchemical experiments. Do you require something? Ты вправду усмиренный? I voluntarily submitted to the rite of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. Серьезно? Тебе вправду нравится? I see the world with clarity. I remember the days when my mind was filled with inconvenient and seething emotions. Now things are simple. Что происходит вообще? I was ordered to never speak of it. I cannot go against the Circle's wishes. А на что похоже? It is difficult to describe. I would perhaps compare it to being plunged into a pool of ice-cold water. Мне пора. Very well. Goodbye. Можно зайти, нет? Эй! Ну смотри. О. Еще усмиренный, еще усмиренный. Is there something you need? You must speak to Owain. Туда можно, и сюда можно. Пойдем сюда. Туда. Oh, hello. I don't believe we've met. Are you new to the Circle? Не совсем. I'm sorry. There are so many of you, and I get confused. Not to mention, these old eyes are starting to go. Всем свойственно, да? You're too kind. I'm old and about to fall apart. Nothing in the world can fix that. Тем более ни к чему пожилым людям хамить, это дурной тон.
Not any magic I'd be caught doing. Anyway, did you need something? I'm not good at talking. Too much chatter makes my head throb. Don't you have lessons to get to? Shoo! Может, ты напрашивайся на руну паралича. Берем. Все берем. Потом буду раз... Ну, тем более половину из этого я и так знаю. А тут лишний опыт не бывает. Это кто? Do you need something? If not, step back. You're in my light. I'm trying to study. Have some consideration for a fellow mage. Что это такое агрессивное? Ты еще только ученика не мог. Да, кстати, я же прошел это. I will be soon. I have studied hard, and this opportunity will not pass me by. This is a chance for me to prove I can achieve as much as any human. Many humans believe elves are only fit to be servants. Сука, ебучий расист. Я так не считаю, но ты бы тут не разбрасывался обобщенным мнением. Many humans do. I suppose it isn't entirely your fault. With so many elves living in alienages apart from humans, it's difficult for you to get a true idea of who we are. Ironically, many of us don't know who we are either. Elves have lived under human rule for so long that much of our history and culture has been lost. As a mage, I have an opportunity to prove myself. Учитывая, что ты из башни толком выйти не сможешь, что ты там докажешь. Цель доставлена. Thank you, but I should get back to my books. Тогда пока. Good day. That's not likely. The Chantry would do something before... I think someone's here to speak to you, Senior Torren. Блять, я хотел подслушать, но вот. Hello. Congratulations on your harrowing last night. Good work. О чем вы тут вообще? Ah, the fraternities of the Enchanters. You probably haven't heard of them. It's best not to get tangled up in circle politics. More trouble than it's worth, really. Вот по поводу этих братств вообще магов, вот тут как бы начинается этот разговор. И больше по игре я вот ни разу не слышал, чтобы вообще об этих братствах хоть как-то там они себя проявили. Ну, я понимаю, как это in all circles throughout Thedas, groups of enchanters who hold similar viewpoints, who band together to make their voices heard. The most influential fraternity are the Equitarians. They are moderates and believe in a code of conduct that all mages should adhere to. Then there are the Chantry apologists, the loyalists. The Chantry says something and they follow it to the letter. The Lucrosians just want to make money, and the Isolationists would like us all to be hermits and live on an island. Then, of course, there are the Libertarians. They want more power for the Circle, more autonomy. Ты из каких? Well, if I had to, I'd say I was an Equitarian, but I ducked out of the fray a long time ago. Most of the senior enchanters are Equitarians. Irving, Wynne, Sweeney. Ulrich's a Libertarian, and a loud one at that. Mages have enough opposition from the outside without tearing our circles apart with infighting. But what can you do? Мне пора. Fair enough. Good day to you. Hello. Were you looking for something? А это что скажет? Oh, the fraternities. Groups of mages with a common agenda. I think we should all be isolationists. Oh, да. Stay in some remote mountain town, far away from the mundanes who hate us. Согласен.
I'd go hide alone in the wilds if I could. But you know they just brand me an apostate and hunt me down. There is no leaving the circle. It's till death do us part. Romantic, isn't it? Кто ты такой вообще? I'm Njal, a mage just like you. I've seen you around, haven't I? I must have. All right, have a good day. Такой поспрашивал, блядь, ты кто вообще? Can I get you a ladder so you can get off my back? Ну. I'll get on it. Owain is in charge of the stockroom. Да, это я уже понял. Шкаф, тут ничего такого, да? Слушай, этих шапок сейчас насобираю тут. А золочусь потом. I'll get on it. Поиск какой-то. Нужно посмотреть сейчас. Can I get you a ladder so you can get off my Сейчас на back? документы. Чего? А, ну да. Чисто мусор. Ничего. Слушай, я могу мышкой передвигаться. А так? Вроде могу. Блин, неудобно все равно. Greetings. I'm glad your harrowing went well. Да, я как рад. О, кстати. Some Templars I know discuss such things with glee. I don't share their enthusiasm. I try to serve the Maker first and foremost. As long as I am guided by his commandments, I cannot go wrong. Honestly, I've never seen an abomination, or been called on to slay one. Ты не знаешь, как выглядит одержимый? As I said, I've never seen one, but when someone becomes an abomination, something must happen. But what if it's not obvious? Could abominations be walking among us right now? No, следи в оба. This is still new to me. Maybe one day I'll be as dedicated and driven as Knight Commander Gregor. Очень мудрый You человек. must be busy. Perhaps we can talk another time. Незачем мне тут с храмовниками ссориться. Тем более, что этого Грегора. То есть, ну, он явно не дурак, раз он тут. Раз еще там командир и так далее. Сомневаюсь, что дебил бы дослужился. Ну, бери книгу. Got it. I'll get on it. О, слушай, а это же для алхимии, да, нужно? Тут надо тоже целебные припарки потом наварить. Ничего больше. Oh, it's you. I hear Irving's looking for you. Да. Я тут какими-то ебенями пошел вообще. Ага, ну можно было сразу сюда выйти. Стоять. Слушай, я уже половину уровня поднял, пока тут. Blessed art thou who exists in the sight of the Maker. Blessed are the penitents who seek his return. Blessed is the prophetess, purified by flame. May the chant reach the Maker's ears and tell him of our contrition, so let it be. Oh, I didn't see you there. I recite the Maker's blessings every day.
It brings me peace in troubled times. Проблемы какие-то? No, not really. It's just... I don't want to bore you with this. Да ладно. Раз уже начали. It gives me hope that one day the Maker will hear us. That maybe I'll be forgiven and my curse will be lifted. Какое проклятие? Magic? What else? Магия — это не проклятие. Magic causes such misery. It's dangerous and vile and wicked. The Chantry must protect the world from us. Being born with something so terrible must be a punishment. I wish I could be rid of it. Это легко. Ну да, ты могла бы попросить. That takes the magic from me? Да. It does, doesn't it? Ну, еще кое-что заберет, но тебе, я вижу-то, по барабану. Обсуди это лучше с учителем. Imagine. No fear of becoming an abomination. Not being reviled by common folk and Chantry. I should go. My mentor only allows a few minutes each day for religious contemplation. Блядь, все запрещает, даже молиться запрещает толк. Учится, здравствуй. Помню. Читал я как-то это. Got it. I heard about your harrowing. Congratulations. Andraste must have smiled upon you. Many have already gone to Ostagar. Wynne, Aldred, and most of the senior mages. We've committed enough of our own to this war effort. Your own? Since when have you felt such kinship with the mages, Gregor? Or are you afraid to let the mages out from under Chantry supervision, where they can actually use their Maker-given powers? How dare you suggest? Gentlemen, please. Irving, someone is here to see you. Я такой стою. Первый чародей. If it isn't our new brother in the circle. Come, child. This is... Yes, this is he. Well, Irving, you're obviously busy. We will discuss this later. Of course. Well, then, where was I? Oh, yes, this is Duncan of the Grey Wardens. Рад познакомиться, да. You've heard about the war brewing to the south, I expect. Duncan is recruiting mages to join the king's army at Ostagar. С кем воюю? The Darkspawn threat grows in the south. We need all the help we can get. Вариант, говоришь, что ты хочешь этим сказать? Типа, блядь, и так не ясно, что... Ну да, кстати, это... Пусть гномы этим и занимаются. They have formed into a horde in the Kokari Wilds and threaten to invade north into the valley. I fear if we don't drive them back, we may see another blight. Duncan, you worry the poor lad with talk of blights and darkspawn. This is a happy day for him. We live in troubled times, my friend. We should seize moments of levity, especially in troubled times. The harrowing is behind you. Your phylactery was sent to Denerim. You are officially a mage within the circle of magi.
Ну, кстати, тут амулеты эти. Я могу спросить, он объяснит, но я просто так знаю. То есть они контролируют магов. То есть с помощью него могут найти мага, где бы он ни находился. Собственно, храмовники так и выискивают тех, кто там в самоволку уходит. Вот именно, что амулет поводок, ты хотел сказать. Now, child, it's not that bad. I'm sorry, what is this phylactery? Blood is taken from all apprentices when they first come to the tower, and is preserved in special vials. So they can be hunted if they turn apostate. We have few choices. The gift of magic is looked upon with suspicion and fear. We must prove we are strong enough to handle our power responsibly. You have done this. I present you with your robes, your staff, and a ring bearing the circle's insignia. Wear them proudly, for you have earned them. Что дальше? Patience, child. You have been through an ordeal. Let us not rush things. It goes without saying that you shall not discuss the harrowing with those who have not undergone the rite. Now then, take your time to rest, or study in the library. The day is yours. Я могу свалить вообще отсюда? Not yet. Remember, the tower's walls protect us as much as they protect others from us. I will return to my quarters. Would you be so kind as to escort Duncan back to his room, child? The guest quarters are on the east side of this floor, close to the library. Now, if you'll both excuse me, I have matters to discuss with Gregor. Так давно проходил Драгона, я вот вообще ничего не помню. Что тут? Как бы общую завязку помню, но так вот в деталях. Я думал, пардон. Я думал, он сам пойдет. Thank you for walking with me. I'm glad for the company. Yes. What about? Что там как-то? Много налетов. A horde has formed within the Korkari wilds in the south. If they are not stopped, they will strike north into the valley. We Grey Wardens believe that an archdemon is leading the horde. Картина зловещая, действительно. Darkspawn do attack the surface in ragtag bands, but archdemons are capable of rallying the Darkspawn, turning them into an unstoppable force. A horde of Darkspawn, a veritable army. It is dire news indeed. I fear this is what we will have to face. Так, король собирает армию. Yes, perhaps it will be enough if we play our cards right. Почему, да, они спорили вообще? It is not my place to comment. Ну, давай рассказывай. As I said, it is not my place. Давай про серых стражей расскажи. Our duty is to battle Darkspawn wherever they appear. We are elves, humans, and dwarves united by this common purpose. Пошли. Yes, let's. Ну-ка. Дайте посох. Ну да. Так, а мантия ученика. Сила воли. 9 к силе. Вот это вот сделал с фишкой. 9 к силе воли. Ну, это очень читерная вещь. Так, шлем я пока сниму, потому что позорище. Слушай, а он не идет. Это
Нормально вообще. Только не говорите, что она вот так вот вначале взяла и баганула. Сам Дункан. Да хер с ним. I'm glad I caught up to you. Are you done talking with Irving? Ну, ходишь тут за мной. Does it really matter? I need to talk to you. Do you remember what we discussed this morning? Не очень. Выкладывай. We should go somewhere else. I don't feel safe talking here. Что-то весь дерганый, да? I've been troubled. I'll explain. Come with me, please. Идем. We should be safe here. Да, кстати, а ничего, что тут ширится? Not a priest. I am merely an initiate. Да, к чему все это? A few months ago, I told you that I met a girl. This is Lily. Это корова-любовница по жизни на шептании. Адепт, запрещено. So you can see why we wish to keep it a secret. Lily's been given to the Chantry. She's not allowed to have relations with men. If anyone finds out, we'll both be in trouble. Я тут при чем вообще? I wish that was the only thing I needed to talk about. Remember I said that I didn't think they wanted to give me my harrowing? I know why. They're going to make me tranquil. They'll take everything that I am from me. My dreams, hopes, fears, my love for Lily. All gone. Если не будешь ничего чувствовать, ты жалеть не будешь. Верняк. Ну, это лучше, чем смерть. Is it? It's just another kind of death. They'll extinguish my humanity. I'll just be a husk, breathing and existing, but not truly living. Зачем вообще, да, им это делать? There's a rumor about me. People think I'm a blood mage. They think that making me a circle mage will endanger everyone. А они правы вообще? Of course not. But it's not safe here for me anymore. I need to escape. I need to destroy my phylactery. Without it, they can't track me down. We need your help. Lily and I can't do this on our own. Give us your word that you will help, and we will tell you what we intend. Что мне будет вообще с этого всего? The joy of helping a friend? The satisfaction of knowing you prevented a gross injustice? The repository holds more than phylacteries. Join us, and the artifacts will be yours for the taking. Конечно. Aren't you Мои sick уже and tired отправили. of the circle running your life? You could get out of here with us. Моя филактерия уже давно уехала. You'll be out of here and gone before they can even dispatch a messenger to the city. Это хорошо. You're talented and clever. You could take your phylactery back from your hunters if you wish. You have so much power. Once you're free, they wouldn't be able to stop you. Вообще-то какие там у меня силы, блин. Руна паралича и заморозка. Это все, что я знаю вообще. Просто пойди расскажи ей. If we tell anyone, Lily will be punished. О боже, ну If что you это? care about what happens to me, help us. Я бы такой, конечно, не вмешивался, но похоже, что дальше сюжетка не пойдет. Ладно. Thank you. We will never forget this. Что вы делать собираетесь? I can get us into the repository,
But there is a problem. There are 2 locks on the phylactery chamber door. The first enchanter and knight commander each hold 1 key. But it is just a door. There is power enough in this place to destroy all of Ferelden. What's a door to mages? Да не может быть, да. What if it is? We have to try. I once saw a rod of fire melt through a lock. You could get one from the stockroom, but Owain doesn't release such things to apprentices. Так я ж не ученик, я же маг. Это хорошо. We should stay here. One mage at the stockroom will attract less attention than a mage, an apprentice, and an initiate. Да, только будете под ногами. Good luck. Our prayers go with you. Так. Слушай, а можно пойти, допустим, Ирвингу рассказать вообще? Потому что вот эти вот ребята меня вмешивают в какое-то говнецо. Слушай, я пойду ему расскажу. То есть тут дело вот в чем. Из-за вот этого придурка можно и головы лишиться. Поэтому очень даже запросто. Запретное учение. Вот магия крови. Вот это вот надо изучить. В любом случае. I trust you saw Duncan back to his quarters? Да. Наверное, он как-то сам добрался. Конечно. I'm glad you met him. He's a most honorable man. Мы немного поговорили. I'm glad you did. He must have told you about the Grey Wardens. Двух We словах. can learn much from them. Now, did you need something? Да, тут в общем дело такое есть. And how does he know this? I suppose the young initiate he dallies about with revealed it to him. You think I didn't know? I did not become first enchanter by keeping my eyes and ears shut. Давай пока попросим, а там. Gregor says he has proof and eyewitness testimony that Jowen has been practicing blood magic. I cannot say more. Were it left to me, things might be different. But the Chantry, I'm sorry, child. This rite of tranquility will happen. Да мне по барабану, я его знать не знаю толком. Да, тогда имею в виду, что он съебать хочет. Oh, interesting. What more do you know? Я получу награду за это. Да, просто расскажем. Yes, she must be helping him. She would know more about the repository than he would. Do you know anything else? Да, я тут I паблишь. suspected Lily would tell him of the impending rite if she found out. But I never expected they would have the gall to break into Ну the чего, если ты говоришь, что repository. маг крови, так, конечно, будет он тут сидеть. Что делать будет? Reporting him to Gregor and the Templars will accomplish nothing beyond what's already planned. If the Circle must punish one of its own, I will see the Chantry done the same courtesy. Lily will not walk free while my apprentice suffers. Правильно, всех наказывать. Хотя, ну да, она ж не в курсе. She is also breaking every vow she ever Ну да и took. хер с ним. К чему ты клонишь? If we mention her involvement, the Chantry will say that she was framed. No, she must be caught in the act. Какой ты подлый дед.
Вот именно, ты используешь. If you want to survive, you must learn the rules and realize that sometimes sacrifices are necessary. Jowan will become tranquil, but Lily must also face the consequences of her actions. How did you learn of their plan? Do they trust you? Не попросил. Perfect. Will you return to them and carry out their scheme? With solid proof of their crime, we can act. Что я получил вообще в награду? No charge from me is beyond your duty to this circle, mage. You must obey this order. Ладно. Go. Convince them you will risk all for their cause. I will be outside the repository with a contingent of Templars. Let them see the mischief into which their initiate led our student. Perform well, and your dedication will be rewarded. Вот мне больше нравится. Не, просто тут такая тема, что... Что там вообще? Third floor is off limits till dinner time. First enchanter's orders. Понял. Что-то не сильно мне хочется страдать из-за Йовина с его этими любовными приколами, тем более, что уже не первый раз там, во-первых, слухи ходят, что он кровавый маг, и сами церковники уже в этом точно уверены, поэтому... Welcome to the Circle's stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Дай же зала. Rods of fire serve many purposes. Why do you wish to acquire this particular item? Зачем тебе это знать вообще? It is procedure. Для чего лучше? Some mages require them for their research. Others merely want to light fireplaces. Мне просто не терпится рожочками. I will set down that you require the rod to deal with a personal matter. Here is the form, request for rod of fire. Have it signed and dated by a senior enchanter. I will release a rod to you once I have the signed form. Ладно, скоро вернусь, я чувствую с ним. Thank you. С ним тут особо болтать не о чем. А что там восклицательный знак еще? Это не там делили. Ладно, пойду подпишу бумагу, потом сюда. Стоять. You are back. Has something gone wrong with the plan? Бумагу подпиши. A rod of fire. Why do you... I understand. Trying to break through the door this way. Interesting. The phylactery chamber door is warded and resists all magic worked upon it. Могли бы, да, и заранее. I wanted to see what you came up with. I trusted you to approach me if you encountered a problem. Not easy breaking into a locked chamber, is it? Still, yes. The phylactery chamber shares a wall with the artifact vault. Age and dampness seeping up from the ground have weakened a segment of it. You can break down this part of the wall to gain entrance into the chamber. Другой способ нет? None that I can think of. However, breaking down this wall should not be difficult. We have an old Tevinter device in the vault. It may have been used for defense, or possibly entertainment. It amplifies spells. Use the rod on this artifact and aim it at the wall.
Не разъебем там все. The artifact releases controlled bursts of energy. Just aim it in the right direction. Шум будет. The repository is deep within the tower. It's unlikely anyone will hear anything except a muffled rumbling. Besides, odd noises are quite commonplace here. Понятно. Чё, да, до хрена ты знаешь. One more thing. Do not be quick to suggest there is another way in. I don't want Lily and Jowan to suspect. Make it seem like you came up with the idea yourself. Here is the form with my stamp. Owain will release the rod to you now. Так интересно, здесь это как и Андрасте, насколько я помню, она вот империю Тевинтера она свергла. Вот. И в Elden Scroll, вообще не только в Скайриме, а вообще в Elden Scroll там есть святая Олесия, которая свергла айлендских эльфов. И учитывая, что Elden Scroll старее, чем Dragon Age, как-то наводит на мысль. Yes? Такая вообще. Senior Enchanter Leora, in charge of the Circle's laboratory. Бумагу можно было у Is there тебя something you подписать, want? да? Что там вообще? That leads to the Circle's cavern storerooms. There are caves running through the rock that the Circle is built upon. But of course, you know this. Можно туда? Огненный жезл там есть. No, that's something the Tranquil deal in. This storeroom is for raw magical materials and alchemical substances. Lyrium, basilisk, blood, and so on. А можно не туда? No, I can't let anyone in there just now. Что такое? There are just things in there that I would prefer to keep safe. Ты что, воруешь это? No, of course not. I just have... I am in the midst of stock taking, checking inventory, and I can't let anyone in there in case they mess things up. Yes. И много сверять будешь? Quite a while. Don't wait up. Реально, почему тогда здесь? Because I am taking a break. I hate the musty smell of caves, and Look, I'll tell you the truth. Just keep it to yourself. There is an infestation of spiders in the caves. I don't know how they got in there, but it's probably my fault. I was promoted to Senior Enchanter less than a fortnight ago, and I don't want anyone to find out. They'll think I'm incompetent. Помощь нужна вообще. I could use some, I'm sure. I've been too busy with my new duties. I haven't been able to deal with the spiders. If you cleared them out for me, I would owe you a favor. A big one. Смотри, я это запомню. Хорошо. Не будем больше. Wonderful. Here is the key. Oh, and be careful in there. I'd really like to keep the damage done to the Circle's property to a minimum. Да не беспокойся, я очень аккуратно там сейчас все зачищу. Can I get you a ladder? Я уже давно пора, тут болтовня, я уже хочу кого-нибудь убить. Хотя бы кого-нибудь. Я как бы и не против, мне очень нравятся диалоги в Dragon Age. Чистая бумага. Сундучок. Now's better than later. А то ничего, что я тут забираю все это. А сколько она урона добавляет? В ближнем бою только. В смысле, а от обычного оружия, ну, от посоха нет? Если так, то это не очень. А куда лучше? Во-первых, сохранюсь. Даже вот так вот. Ну, давай налево.
один вообще. Ну, урон вроде мало, смотри, замораживает. Ой, тихо, бежим. Что-то упало с него. Ничего с него не упало. Кровище с него вылилось. А интересно, паралич вообще на них подействует или нет? Как-то так дотянуться можно. Дотянулся. Полетел. Не достает. На потолке никто не сидит, это пауки обычно, знаете, с потолка спускаются. Во всех играх такая херня. Ага, и тут такая же. Так как недоступно-то, бей его. Блять. Ладно, они слабенькие. Я больше паниковал от внешнего вида их. А что она говорила тут? Такой же сам. Она говорила, тут там лириум, там куча всякого барахла, здесь ни хера нет. То есть чистые свитки, чистая бумага, и куча пауков, которые... Мне бы еще какую-нибудь активную магию там. Типа на урон. Что-нибудь огненное, либо каменный кулак. Какие-нибудь такие вещи. Где она вообще? Так, ну один там. Смотри, а паралич держит вообще реально долго. Я думал, меньше будет. Тенеходы. Это один к магии. А ну-ка, они оделись, нет? Хера они не оделись. Я 2 раза на них нажал, думаю. Золото. Медики. Да, блядь. Серьезно? Оно никак не вошло в него. Давай, давай, давай. Спасибо за Got it. Тут двое, поэтому... Эту скотину. Ага, вот так работает, до первого, кто наступит. Смотри. Этот очагос все уходит. Давай, давай, я по карте бегу, красоту. Давай этого убьем уже. Сука.
как перебил. И чё она боялась заходить вообще? Че, паучий скелет, что ли? Что за глупость? Кварц. Тоже небось для чего-то. Так, а тут карта есть вообще? Так, стоп. Что-то я тут был, похоже. Короче, я заблудился. Got it. Это в 3 соснах. Тут ничего не забыл, не? Туда упасть можно? Не. Ладно, куда мне? Мне налево. Все, пауков больше не будет, или еще какие-нибудь полезут? Тут не вылезет, не? Вылезет. Конечно, вылезет. On your guard, wretch! Все. Задание обновлено, так что все нормально. Женщина. You're back. Are the spiders gone? Вообще. Я очистил. Really? Oh, that's wonderful. You've saved my hide, I'm sure. And I owe you a favor, so if you need anything, I'll be here. Да, может, что-нибудь найдется. I do. I put aside these potions some time ago, but never found a use for them. Here, I hope they'll be helpful to you. Еще раз спасибо. Это всегда пригодится. Мне так тем более. Ничего нового. I hope you are well. Да, все хорошо. Я опять в обход пошел, а так все замечательно. Слушай, а ты же тоже мог подписать? You give that Templar a good toasting. Can't wait to see the look on his face. That'll bring some warmth to his old bones. Ты о чем вообще? Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Ты что, память тоже потерли? Мы с тобой тут уже... Ты уже 3-й раз говоришь. Вот тебе твой запрос. Everything Бюрократ. looks to be in order. Here is the rod you requested. О, Дункан, а ты чё, ты разве не в комнате должен быть? Hello again, my young friend. I hardly expected to meet you here. Чё делаешь? I'm enjoying the splendors of the library. The Circle of Magi is fortunate to have so many wonderful books at its disposal. Perhaps. I shan't bore you with the details, though. You seem preoccupied. Might I ask what you're doing? Да, проходил мимо. If you might indulge me, I would like to ask you about the Circle. Да, пожалуйста. Только реально, мне казалось, что Стража знает больше, чем я. Perhaps, but I seldom get a chance to speak with its members. Mages like yourself must have opinions on current affairs such as the war. As you know, the king is gathering an army. Да, я считаю, да, магия реально полезна.
You don't fear using the power at your disposal, do you? It is dangerous, yes, but necessary. Я никогда не опасаюсь. Это вранье сочиняет церковь, это факт. What about abominations or blood magic? Do you deny that these things exist? Вот именно, что сильно A преувеличено. word of advice from someone who's battled abominations and worse. A cavalier attitude will only get you into trouble. Well, I'm sure you've better things to do than chat with an old man. Good day. We shall meet again. Не, мужик, ну это как минимум некультурно. Задавать мне вопросы, потом на основе этих ответов делать обо мне какие-то выводы, и еще эти выводы озвучивать. Так что, мужик, вот просто иди нахуй. Ты потерял мое уважение к себе. Не то чтобы оно сильно важно было тебе, но тем не менее. Кто так делает вообще? Сам зацепил меня, сам начал расспрашивать, потом еще такой, типа, вау. Блять, опять несу. Здравствуй, ё. I hate waiting. It makes me nervous. Так делай что-нибудь, и не стой жди. Вот ваш жезл. That was quick. To the repository, then. Freedom awaits. Класс. Ладно, идем. Вы не могли меня там подождать, чтобы мне не пришлось вот это 2 раза туда-сюда бегать? То есть сказали, ну какая разница, где они тут ждать будут? Да ёван. Ты как Лидия, блин, в дверях стоишь. Ученик. Опа, книжечку забыл. Все нормально. Ученик. Слушай, а че они не идут за мной? Блин. Я ж еще тогда, когда, ну, они, оказывается, все. И Дункан тоже бы шел. I'm so nervous things will go wrong. Да, кстати, что делать будешь? Lily and I will get married somewhere. Away from the circle and its И где rules. же это интересно? Perhaps on the outskirts of Ferelden. Or in Orlais. Just far from here. We'll live a quiet life. Away from magic. Maybe we can buy a farm one day. Ага, с демоном. В качестве скотины. Да, кстати, а если убежишь и станешь одержимым, как? I won't do any magic or come into contact with lyrium. I'll stay far away from anything magical. I know I'm strong enough to fight off the demons if it comes to that. And I will pray every day to Andraste to protect us. Well, let's just concentrate on what we're doing. Дерьмовенький у вас план. Идем уж. The Chantry calls this entrance the Victim's Door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Ты знаешь? Initiates must learn the Circle's history if they are to work with Templars and mages. И как пройти? The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. The Chantry provides the password, which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. Yes, I got it from a Templar who recently accompanied a mage into the vault.
И он просто так взял и сказал, да. We have chatted on many occasions. I believe he trusts me. Видимо, зря. Что делать-то? First, the password. Sword of the Maker, Tears of the Fade. Слезы завис. Я что-то слышал. The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Do you have the rod with you? Melt the locks off. What's the matter? Why isn't it working? Давай еще раз. Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into the stone. This must be the Templars' work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door? Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. That's it then. We're finished. We can't get in. Ё, прости. No, Jowan, don't give up. Look, here's another door. Perhaps there is another way in. That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? Может, назад, а? No. We can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. Да. И что, если охранять? Let's hurry. We've wasted enough time. Я еще чего этот? Мне интересно, насколько эта Лили тут действительно вмешана в это все. То есть она прям так настаивает, давай. We've come too far. Я-то знаю, что подстава все это. Так, что тут есть у кого, Лили? Что у тебя вообще? У тебя оружие хоть есть какое-нибудь? Да, смотри, у нее тут булава. Второе оружие что? Или булава идет? Ага. Броник я вам не дам, потому что вот тебе посох бери. О, слушай, у меня мана есть. И лечил их до хера. Так, Йон, ты что вообще умеешь? Ни хера ты не умеешь, да? Ну хоть. Слабость, вытягивать энергию с цели. Да, давай. Лили, ты давай танкую. А я заморожу пока что. Сохраняет меня. О. Тут, наверное, лучше так их расставлять, потому что Лили, иди принимай гостей. А, сука, на меня побежал. Так, я могу ее же тоже, ты своих я могу парализовать или нет?
парализовался, а второй что-то там до пизды. Йон, короче, жги или тоже. Всех нахуй жги. Похуй. Что у тебя есть? Незаметность, мало. Так, я с вами. Ну, да ты еле живая. Так, ну, учитывая, что такая тема, то пусть она уже и впереди идет, чтобы сразу принимала гостей. I will do it. I will do it. I will do it. Сохраниться. I will do it. Так. Грязный удар. Ты давай сразу бей чем-нибудь. Чем-нибудь вот таким вот. Тоже поэтому. Я постараюсь туда руну кинуть. Я просто в прошлый раз парализовался только один. Мне интересно, это нормально? Парализуется только один, а почему? Вроде же должно всех на руне стоять. Незаметно все это вообще беспонтово все. You're really something, you know that? Out of our way! Can I get you a ladder so you can get off my back? Так, ну пока никаких таких сложностей я не встречаю, но по идее не должен. Ух, ебать. Что-то их там много, я смотрю вот на радаре. Как же мне так? Давай, наверное, я где-нибудь вот тут встану. И он где-нибудь вот здесь. Сохранюсь. А Лилия идет агрить. Прости. И принимает вот здесь. Все, понеслась. И он жги нахер всех. Мне нужно под мага руну кинуть. Отлично. Смотри, бежит один. Вали его. И он, блин. Надо, блин, как-то поменять, чтобы это не использовали они навыки. Ладно, сами придут. I'll get on it. Тактика выруливает. Слушайте, а я могу, допустим, руну через дверь кинуть, а? Давай уже. Похоже, нет. Я думаю, этих и так размотаем. Да стоять. Побежали уже. Ай. А ну-ка, Лили. О, чё-то их там дофига. Yes. Подойти. Ну, какого...
Жги нахер все. What needs killing? Got it. Да ты. Так, а ты чего стоишь? Бей, господи. Убивай. Ой-ой-ой, она сейчас ёбано съест. Там у него была подсказка существа с рангом. Это что вообще? Я ее выключил, а потом уже подумал. Ой, декларация. Это я тоже знаю вообще. Так, блин. Now's better than later. Давай вот так вот. Я вижу где-то там маг, короче. Вот его надо тормознуть. А то сейчас полетит тут всякая херня. Can I get you a ladder so you can get off my back? Блять, или. Ну какого хуя? I've got my angry face. Я лично сравниваю. It's a good day to die! All right. I'll get on it. От ученика, но у меня там какой-то амулет надет уже. Got it. Руны. Всякая ерунда сыпется. Хоть бы что, нормально, посох бы какой. Понял. Закрой дверь. Ты прям вот тут в проходе стань. Let's go. Там, блядь, не там. So you can get off my back. Вон. Ты сможешь вот так вот сделать. Right away. Реально можешь. Nobody still cares. Да, мы такой бандой тут сейчас всю игру пройдем. О, стоять. I'll get on it. Now's better than later. Тут же, по-моему, 4 компаньона, да? Got it. Can I get you a ladder so you can get off my back? То есть мне нужен вот один хилер, типа чисто для суппорта. О, тихо стоим. Ах, не там стрел, где нужно. Его можно как-нибудь так? Вот так вот. Ай, кто-то бьет. Свободный был. Он бежал.
Тут живой. Там вот на карте смотрю. Господи, я подумал, тут рядом кто-то. We'll need another way into the phylactery chamber. Let's explore the repository. Что такое? Что такое? Тормоза. О, это хороший посох. There's something odd about that statue. Greetings. Maker's breath, did he just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zenobia, once consort and advisor to Archon Valerius. Prophecy my crime, cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. I'm not sure. The Archons were the lords of the Imperium. Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who pass. But my lord found death at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I foretold. A Tevinter statue! Don't listen to it. The Tevinter lords dabbled in many forbidden arts. This is a wicked thing. Да у вас с церковником все зло несет. Кроме тебя, да, он стоишь вся в кровище. It must have been here for years. Look at the dust. I feel a little sorry for it. Her. Weep not for me, child. Stone they made me, and stone I am, eternal and unfeeling. And I shall endure till the Maker returns to light their fires again. Помощь нужна вообще? No help can be given me, for this is my doom and my destiny. Ambiguous rubbish. It could mean anything. I can do it too. The sun grows dark, but lo, here comes the dawn. Stop talking to it. Please, both of you. Толк все равно. Come on, Jowan. Let's go. Wow, that old wall's about to come down any moment. I think the phylactery chamber is on the other side of the wall behind this bookcase. We should be able to find something that can knock some of the bricks loose. Да. Хорошо, Йоан, задвинь шкаф. I can't do it on my own. You have to help me. If we work together, we can shift it. Come on. Now we just need to find a way to get through this wall. Use this with the rod. I'm sure it'll work. Hurry, the clock's ticking. Нормально. Тут есть еще что-нибудь? Есть сам шкаф. I'll get on it. А, нет. Че, реально ничего нету? Ну, ладно. То есть один посох только, который я, пожалуй, одену. Chamber. It worked. Да, понятно. We must find Jowan's phylactery. Quickly. Да, жаль, что мы забрали. Would you destroy yours too if it were here? Да, конечно. Вообще, что толку об этом говорить нет. Right. А что там? О, смотри-ка, эти двое так обычно.
Так, народ. Всей толпой отступаем нахер. Просто бежим. Потом разберемся. Ты стоит. Но в проходе его заблочено. Уже все свои спеллы использовал. Не, ты вот на вот этом. И он теперь ломает вот этого самого здорового, блядь. Так, ты там. Нам бы на него паралич накладывать. Сдохну. И он опять еле живой. I'll get on it. That's my phylactery! You found it! I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. So fragile. So easy just to be rid of it. To end its hold over me. And I am free. Зал реально какой-то небольшой. Only apprentice phylacteries are stored in the Circle Tower. This tiny room could not hold the phylacteries of every mage who has passed through the tower doors. Come on, you two, we're done here and we should leave. Ну, идем. I do not want to stay here a moment longer. Только, знаете что, ребятки, верните вещи, которые я вам выдал. Сапоги давай. Ну, сколько стоит она вообще? Ладно, все равно херню стоит. Не будем портить общее впечатление. Сапоги у тебя тоже заберу. Ты что, не можешь? Посох, наверное, спрячу, потому что вдруг спросят. То есть, учитывая, где я его взял, лучше не палиться. Так. We did it! I can't believe it! Thank you. We could never have... So what you said was true, Так, вот это плохо. Gregor. An initiate conspiring with a blood mage. I'm disappointed, Lily. She seems shocked, but fully in control of her own mind. Not a thrall of the blood mage, then. You were right, Early. The initiate has betrayed us. The Chantry will not let this go unpunished. And this one. Newly a mage and already flouting the rules of the Circle. It's not his fault. This was my idea. He is here under my orders, Gregor. I take full responsibility. Сука, ты не мог потом ему об этом сказать, чтобы не палить. Enough! As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentence this blood mage to death. And this initiate has scorned the Chantry and her vows. Take her to Aenar. The mage's prison. No. Please, no.
Not there! No! I won't let you touch her! Сука, всех вырубил. By the Maker, blood magic. How could you? You said you never... I dabbled. I thought it would make me a better mage. Blood magic is evil, Joan. It corrupts people, changes them. I'm going to give it up. All magic. I just want to be with you, Lily. Please come with me. I trusted you. I was ready to sacrifice everything for you. I don't know who you are, blood mage. Stay away from me. Are you all right? Where's Gregor? I knew it. Blood magic. To overcome so many. I never thought him capable of such power. Я видел, что он видит. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. Вот, кстати, он прав, потому что если бы этот не пытался вот эта Лили, дурочка, выставить, то все было бы нормально. Да, он вряд ли далеко убежит. Believe me, we will use our every resource. Where is the girl? I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Да, Лили, надо было думать головой. Да нет, она не знала. Save your breath. I can speak for myself. Knight Commander, I was wrong. I was accomplice to a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even Aenar. Get her out of my sight. And you were in a repository full of magics that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Ничего не брал. And what about that staff? Didn't I put that away 2 years ago? I'll be taking that back now, if you don't mind. But your antics have made a mockery of this circle. What are we to do with you? В смысле? Я тут приказы выполнял. Ничего, я делал то, что приказано. Ты чё, наглел вообще? As I said, he was working under my orders. And this improves the situation. The phylactery chamber is forbidden to all save you and me. I had my reasons. You're not all-knowing, Irving. You don't know how much influence the blood mage might have had. How are we to deal with this? Knight Commander, if I may, I'm not only looking for mages to join the King's army, I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage, and I would like him to join the Warden ranks. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the Circle well. He would make an excellent Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the Darkspawn requires such dedication, often at the expense of all else. I object. You say he operated under your instructions, Irving, but I do not trust him. I must investigate this issue, and I will not release this mage to the Grey Warden. Блин, ну вот, с одной стороны, как бы к Серым Стражам не очень хочется, потому что с другой стороны, они на свободе, а я тут в заперти, поэтому да, я всегда верю. Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing and bear all responsibility for his actions. This mage does not deserve a place in the Order. Why? Do we not reward service? This mage has served the Circle well. You have an opportunity few even dream of. Do not squander it.
Что меня ждет вообще? We must make our way to Ostagar, where the king's army is camped. You will be initiated there. I will explain more when the time comes. Пожалуй, мне здесь больше ничего не держит. You will carve out your own place in this world. Come. Your new life awaits. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Ну, королям грубить это дурной тон. Реально, это как деревенщина. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I understand you hail from a circle of Magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. Я сделаю все, что могу. Excellent. We have too few mages here. Another is always welcome. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Плевать, я хотел на твои добро пожаловать. Вы слишком добры. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Я не думаю, что тут все так хорошо. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Может, это и не мор вообще. So some believe, but I disagree. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Кажется, он реально очень любит серых стражей.
Yet not enough to wait for reinforcements from the Grey Wardens of Orlais. He believes our legend alone makes him invulnerable. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can and look to turn Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Поесть бы чего. I agree. We have until nightfall to begin the ritual. Every recruit must go through a secret ritual we call the joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. The joining is dangerous. I cannot speak more of it except to say that you will learn all in good time. Until then, you must trust that what is done is necessary. На что это похоже? It is an ordeal. I am sorry that you must endure another so soon. Чудесно. Давайте, Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Тут музыка просто так заиграла, я думал, что-то осталось, а нет. Ну ладно, я думаю, у меня такая серия получилась. Я и до этого, в принципе, делаю, я маленькие серии не делаю. All right. И вот, я даже не знаю, сколько по времени вот эта серия сейчас продолжается. Они у меня бывают такие. То есть у других людей стримы так длятся, а у меня тупо серии на прохождение. И то я так вот знаю, что Dragon Age это игра где-то, наверное, часов на 60. Ну, плюс-минус, понятное дело. I'll get on it. Даже если так прикинуть, где-то мои серии там по часу, по полтора, так это все равно около 50 серий будет. Это достаточно немаленькое такое прохождение меня ждет. Вторую серию я уже буду записывать потом. Честно говоря, я наигрался, я хочу покурить, я хочу выпить кофе, я хочу чуть-чуть отдохнуть. Хотел повернуть на своего персонажа, но... Так что, если вам все нравится, ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, продолжайте смотреть, комментируйте. Все, что обычно делают, обычно делайте. Всем спасибо.